defensive performance, but still this goal is missing. How was your message, and what did you say to your guy after this performance? Yeah, more or less the same thing, because at the end I cannot really in the first 4 games complain with anything about behaviors, about attitude, about the game plan, about what we do during the week and what we do during the game. So I'm very happy about the performance. I think that I'm very happy in general to build a new identity, because we play more or less in the same way. We have the desire to show something playing with the ball, to try to dominate the others with our qualities. And then it's the time to go in details, because of course we have a problem. We were difficult to score. Also with many crosses again, with many chances, half chances. So we are missing the last pass, we are missing the last shot, we are missing a bit of luck. And so now it's better for me to have a team that believes in what we are doing. This is the good thing. And it's not about the 0-0, the point, or to lose against Charlotte, because right now, if I go following the result, I'm doing a disaster. For now, we are building in the last 4 weeks something new, and we are in a good point, and we just need to start to go to work in details. So how we can arrive with more players in the box, how we can finish, who is the best crosser, and try to find the way to improve this without losing all the rest. So it's all about now players, it's all about now profile, it's all about now the quality, all this stuff. L'état d'esprit d'un match, d'un score final de 0-0, compte tenu que vous avez joué 15-20 minutes à 11 contre 10, qu'est-ce que ça laisse comme feeling? Le fait d'avoir joué à 11 contre 10 dans les 15-20 dernières minutes. Yeah. Excusez-moi si je ne peux pas répondre en French. Oh, non, je peux prouver. Le problème est que l'heure sont une équipe avec de très bons joueurs avant. Et aussi, si tu peux penser maintenant, non, suivant les red cards, après quelques secondes, 30 secondes, 1 minute, I go in English, we consider immediately a counterattack. Because I was scared at the beginning, like the first 2-3 minutes when there is a red card, the feeling of the player is we go. And then this is a thing that when you go, it's risky. And we considered probably the worst 2 counterattack when we were in 10 in the first 2-3 minutes, because we were ready to set our +1. And then the point is that usually, I mean, in general, when you have a +1, 1 man more, with the fullback you try to push, but for us, for the quality we have, especially on the right, to push with the fullback is not a great idea, because we are just taking away space for our good winger that are good 1v1. So we don't have many weapons right now to beat a low block, to beat a team that stay very low compact, and usually every team, when is playing -1, stay low block. So I was scared to put, for example, Shaquille, that is a very good player to attack, that to take space to Dante. And so for this reason, I try to put Loturi, I try to put players in the middle to force in the middle, to leave this 1v1 and some crosses, but it's about that pass, it's about the cross, it's about the run. When you start the run early, too late. We need to improve about this, but we did our game against a very good team. I think that really this is one of the best teams that we play against, I think. I mean, for the difficulty we have to prepare this game. Hi. Sinchuk starts his first game. What do you think about his performance, Sinchuk? He's incredible, smart for the age he has. He's
born 2006, so he's like just 18 years old. And everything we ask him, he's capable to do it immediately, and also with quality. So it's just smart to help the team also defensively. I wasn't expecting this guy to be so good also defensively in something. So it's just about to understanding the league, understanding a bit more the game. Probably it could be a weapon to have him a bit more close to the net. So sometimes not only wide, but sometimes also in. But it's a process. I cannot ask him stay wide, go in. He's 18 years old, new league, one game. I cannot ask him miracle, but he did a great game, I think. Hi, Marco. Hi. We saw one half with Caden, we saw one half with Bryce. What do you evaluate the strengths and weaknesses of two players that were playing at the 10? And how do you think both of them did today? Yeah, Bryce is more 10. No, it's more a clear 10, more 8.5. What can I say? I like to use half number to understand. And Kid is more a 9.5 than a 10. So they're so different and characteristic. And usually when we need to press more, to go more direct, to go in the box, Kedon is the profile that can easily find can easily be comfortable in traffic in situation like the end of the game, and Bryce is more a guy that can help the team to exit. I think we played very well with Bryce the first half, very well, but Bryce had an injury. I think we don't know now how big is this injury. So this is the reason for the subs immediately. But of course was planned a substitution like that. I don't know if I answer you. Salut Marco, ça fait 9 matchs, pas de victoire, il y a eu les calendriers préparatoires, il y a eu 3 mois. Tu as eu le temps d'évaluer l'équipe, tu regardes l'équipe. Est-ce que tu as confiance pour sortir de cette crise-là? C'est dans le vestiaire, quelle est la solution? Yes, but I don't know how to. Je ne sais pas quelle est la solution. J'éprouve tous les semaines quelque chose de différent, mais je pense aussi que c'est difficile de changer trop parce que la performance est là. So, je ne veux pas faire de changement, de grands changements et depuis, après le match, penser, Marco, you did a disaster because why you change? So I prefer really to go to New York and play a very bad game to say, okay, this is the moment to change, but what have to change? I mean, at the first half and to put another 9 and then we have a player left. I don't know. And we already have one offensive player more than before because we just defending in 2 because we are not defending in 4, as you see, because George and Waterman are doing a great job. Also, Ferjo, the other game, they defend against great forward, 1v1 alone, full field. Bugaj is the first game after a while. He did 1v1 with, incredible performance. We need to thank this guy for this performance. I think for the process they lived. I was talking before with some of you at the beginning of before the game, and I say we need to understand that these guys start the season in a way. They change the coach after five games. It's not easy, You feel like you have a bad mood when you change the coach, and then the new coach asking really new things, and they start again the process with 7 games away, without winning, with the 8-9 new players. So it's not that easy for them to accept all this. And every game, every Saturday, they are there on the field to give everything. So I'm very happy about that. And my only concern now is to ask them to continue, because if we lose this believing, this energy, it's going to be difficult. So we just need to continue to have a bit of more of luck and to improve in details right now, because we're there. One shoot, one cross, we're there. Okay, thank you. En fait, je ne vais pas te faire répéter tout ce que tu as laissé passer, mais... Ça ressemble à ça.
Est-ce que c'est difficile d'être encore patient en ce moment quand les résultats ne sont pas là? De se dire, ah, ça va venir, ça va venir. Est-ce que c'est difficile encore de garder cette mentalité-là? Oui et non. C'est difficile parce que c'est frustrant, puis tu sais que tu laisses de gros points importants sur la table, surtout à un moment comme ça où ça va pas de ton côté. Tu rentres à la maison, tu vas pas chercher de victoire encore dans la saison régulière, tu vas pas chercher de victoire à la maison, donc c'est frustrant, mais en même temps, je crois qu'on fait tellement de bonnes choses que le message dans le vestiaire, c'est que tôt ou tard, ça va payer, en espérant plus tôt que tard. Mais on travaille tellement bien à l'entraînement, les plans de match sont clairs, on domine les équipes, puis je le sais, puis je vais peut-être me faire lancer des rushs, mais c'est pas suffisant de dominer, évidemment. Mais nous, ce qu'on peut contrôler, c'est ça. Au final, oui, c'est le manque de finition, les centres ajustés, comme je parlais tantôt avec Pat, Laurent, tout ça. Le killer instinct dans la boîte, je pense qu'il nous manque un peu en ce moment. Killer instinct autant dans la course, dans le choix de passe, dans le choix de centre ou la qualité plutôt. Mais c'est tellement des petits détails que ça va de ton côté ou non. C'est à nous de travailler. Donc, mais sinon, défensivement, on est, je pense, ultra solide. On est plus solide que jamais. Une équipe très, très forte devant nous ce soir avec des joueurs de grande qualité. On les a affrontés, nous, en pré-saison, puis c'était quand même costaud. C'est une très bonne équipe qui a beaucoup de respect dans la Ligue. Donc, je pense qu'on a fait encore une fois un gros match. C'est juste, on laisse des points sur la table, puis c'est frustrant. Mais en même temps, je pense que oui, on fait la plupart des choses, la majorité des choses bien. Salut. L'an dernier, on avait l'habitude de pouvoir sortir très rapidement dans le match. Là, c'est extérieur. Même on a senti timoré la première mi-temps. Est-ce que c'est justement le fait que cette série est difficile ou est-ce que c'est juste de l'extérieur? C'est pas juste de l'extérieur. Je comprends le ressenti. Je pense qu'il faut comprendre aussi que quand tu vas pas chercher les résultats, puis en plus à la maison où normalement c'est presque un 3 points automatique, c'est un certain manque de confiance, mais en même temps, je pense qu'on croit tellement en nos qualités, en nos capacités que on le sait que tôt ou tard, on va prendre le dessus du match. Mais oui, veux pas au début de match, tu marches peut-être un peu plus sur des œufs qu'à l'habitude dans une situation un peu plus difficile comme ça. Je pense qu'on a bien joué nos cartes en première mi-temps sans nécessairement dominer comme on l'a fait en deuxième mi-temps. Semblait un peu plus un match d'échecs en première mi-temps. Puis on l'a vu, hein? Sinchuk est allé chercher un carton jaune sur Smith qui est sorti. Son remplaçant 2 jaunes. Donc on savait qu'on avait quelque chose à exploiter là. Donc on a fait ça de bien. C'est juste que c'est malheureux qu'à la fin, on joue avec un homme en plus pendant 10-15 minutes. On n'est pas capable d'aller chercher ce but-là. Même en première mi-temps, on s'est créé quelques occasions. On marque. Bon, hors jeu, évidemment, ça compte pas, mais on marque quand même. Donc oui, je peux comprendre le ressenti, mais en même temps, c'était à nous de bien jouer nos cartes parce qu'on le savait que si techniquement, on était un peu pas juste avec le joueur offensif, ça pouvait payer très, très cher de l'autre côté, là. Oui, je pense en fait de ce qu'on m'a expliqué, c'est moi qui est hors jeu. Je suis au premier poteau. C'est un jeu travaillé à l'entraînement. Donc ça prouve que ce qu'on fait à l'entraînement fonctionne. Puis ouais, le jeu c'était vraiment de jouer court. Dante qui la passe à Bryce, qui lui la remet, frappe fort au premier poteau. Moi qui devais monter pour bloquer, je pense que c'était Mouriel qui était là, faire un genre d'écran. Puis malheureusement, il n'y avait personne qui était plus près du but que moi. Donc j'étais en position d'hors-jeu, j'ai évité le ballon. Je ne sais pas à quel point j'étais vraiment dans la mire du gardien de but. Mais ouais, c'est dommage. Ouais, c'était vraiment ma position qui était considérée au jeu. Là, ouais. Sam, contre Charlotte, ça a été le cas en mi-temps, et là aussi un petit peu contre Orlando. Vous avez la possession, vous monopolisez le ballon, mais les fois où l'équipe adverse a la balle, j'ai l'impression qu'ils arrivent à être beaucoup plus dangereux que vous l'êtes. Même si cette fois-ci ça s'est équilibré vers la fin. Comment tu t'expliques ça, finalement, cette capacité que l'adversaire a de vous faire mal avec très très peu, et que parfois, vous, avec beaucoup, c'est un peu plus compliqué d'aller justement
pousser les gardiens adverses dans leur retranchement, que ce soit Kelina la semaine dernière, que ce soit Galézé cette semaine? Je suis pas nécessairement d'accord avec ça, dans le sens que j'ai pas trouvé qu'on a été vraiment en danger quand Orlando avait des actions un peu plus offensives. Après, est-ce que c'est l'image où on a tellement le ballon puis on est tellement dans la zone adverse puis que parfois il se passe quelque chose puis eux sont tellement pas souvent dans notre zone que ça paraît que c'est plus dangereux, honnêtement. Oui, il y a eu quelques frappes qui sont passées à côté du cadre. Je pense que Joe a fait 1 ou 2 arrêts qui étaient quand même, je pense, des arrêts de routine. Il faudrait lui poser la question. Mais moi, personnellement, j'ai pas vraiment senti qu'on était en danger défensivement. Je pense qu'on est ultra solide. Le seul moment où peut-être on était en danger, c'est lorsqu'on se crée peut-être la meilleure chance en deuxième mi-temps, tout de suite après le carton rouge, où eux jouent le contre. Puis je pense que c'est Petrasso qui récupère la balle dans notre surface de réparation, puis on attaque après avec Clark, Sealy, puis Prince au deuxième. Après, est-ce que c'est le ressenti de l'extérieur parce que justement, on est tellement haut sur le terrain, on envoie des joueurs hauts sur le terrain justement pour se créer un genre de surnombre, soit près de la surface de réparation ou sur le côté des overloads pour mettre des centres que il faut donner quelque chose aussi en transition défensive. Puis bon, avec la qualité qu'ils ont aussi, ça a quand même du punch. Mais je dirais pas qu'on était en danger ce soir, autant sur des transitions. Même en première mi-temps, je pense les 10 dernières minutes, ils ont un peu plus le contrôle du ballon. On savait que ça allait arriver. Hein. C'est une bonne équipe. C'est normal de concéder plutôt la possession. On a plié, mais on n'a pas brisé. Je pense qu'on a été solide là. Donc, moi, c'est mon ressenti personnel. Là. Sur les raisons pour lesquelles vous n'avez peut-être pas comme ça, cette finition. Est-ce que toi, en tant que capitaine, tu te sens à l'aise de parler un peu aux joueurs offensifs? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà amené comme conversation pour voir un petit peu avec eux comment faire basculer ces détails-là vers plus de réussite offensive? C'est sûr que c'est pas mon pain, mon beurre, hein, le jeu offensif, la finition, les frappes, les centres et tout ça. Mais s'il y a certains trucs que je vois ou que je pense qui seraient bons pour l'équipe, évidemment, je vais le mentionner. À l'entraînement, plus qu'aujourd'hui. Mon message aujourd'hui aux joueurs, après que Marc, le coach, ait parlé, j'ai tout simplement dit que c'est le temps de rester soudés ensemble et de ne pas pointer du doigt. On peut penser rapidement qu'on ne marque pas de but, c'est la faute de l'attaquant. C'est pas que la faute de l'attaquant si on ne marque pas des buts. C'est est-ce que les centres, encore une fois, je me répète, mais est-ce que les centres sont mal ajustés? Est-ce que les courses sont bonnes? Etc. Est-ce qu'on met assez de nombre, justement, dans la surface lorsqu'on attaque? Donc, ce serait facile de pointer du doigt et de dire c'est sa faute. Mais je pense qu'on fait tellement de bonnes choses que c'est justement pas le temps de pointer du doigt qui que ce soit puis de rester ensemble et travailler parce que tôt ou tard, ça va, je pense, balancer. Puis je pense qu'il nous faut honnêtement une victoire pour vraiment commencer à enchaîner les succès. Pardon. Last week you talked about how you want to play your game even if you end up with a loss. Mm-hmm. And again, today you were the dominant team and all that. Mm-hmm. A draw this time. How do you marry that philosophy and that belief with the president who still expects you to make the playoffs and challenge for silverware now that you're winless in your first 9? Yeah, it's a good question. I think you would reach those goals by playing well. And I think we're doing one of the two things. We're playing well, but we don't get the results. And I strongly believe that if you don't play well, results are not really there or won't be there on the longer run. I feel like if you don't really have a certain style of play, if you don't really dominate the game or you want to play the way we want to play, it's more of a flip the coin, where one game you will win 2-3-0 because you got lucky, because if you play more direct, defender misjudged the ball or something like that, or you can get absolutely battered. I feel now the way we play, we give ourselves better chance to win, and once again, it's tough to probably listen to because results aren't there. But I strongly believe that if we keep playing that way, results will come sooner or later. I strongly believe that, it's also entertaining for the fans, and I know the fans, what they want is the results. But
at the end of the day, if you are really good in pretty much every aspect of the game, you give yourself a better chance to win, and then better chance to win equals better chance to get some silverware, playoffs, stuff like that. So yeah, I think we just have to keep believing in the process and what Marco is asking us to do and how we want to play, because we are having fun. It's fun also to dominate teams, to play better than really good teams. But it's obviously not fun not to win. But yeah, once again, it's going to come soon. En termes bientôt personnel, je comprends qu'il n'y a pas de victoire au bout du compte, mais au niveau du nombre de minutes jouées, 15 000 minutes, est-ce que ça signifie quelque chose, une signification particulière, 15 000 minutes Je suppose que c'est beaucoup de minutes, si c'est un plateau. Ouais, non, très fier, honnêtement. Moi, je l'ai toujours dit. Hein, je suis très, très fier de faire partie de cette équipe-là, dans les bons temps comme dans les mauvais moments. 15 000 minutes, comme je le mentionne, je suppose que c'est beaucoup. Je pense que c'est un record d'équipe. Donc, ça prouve que je fais quelque chose de bien depuis mon arrivée. Puis, ouais, on y va pour un autre 15 000, pourquoi pas. Je suis encore jeune. Merci, thank you. Stay patient in this process when goals are tough to come by. Yeah, you know, we're creating a lot of chances, but I just feel like, you know, we're not having as much luck as I feel like other teams are having, you know, with you know, little bounces in the box, you know, little second chance opportunities. But I feel like that will come. You know, we need to continue working hard, and I feel like that will come. Hi, Dante. You were on both sides tonight. Looked like you had very different instructions, though. Yeah. How was the game plan going according to you, and what was the coaching staff asking you to do that you think? Yeah, so I had more work defensively this game. I was tracking the right back, Freeman. That was my task, and he was running the whole game, so he made it a little difficult on me. But yeah, that was the game plan for me to follow him on the defensive end, and you know, if we got it, exploit, you know, the counter, you know, which I didn't think we did as much as we should have. The space was there, but that was the game plan. At least from the right side in the later stage of the game, it looked like there was a little bit of disconnect. You know, you send the cross first post, people were running second post. Send a second post, people were running first. Yeah. How do you guys, you know, reconnect that, and what do you think is needed going forward to get on the same page? You know, our job, like, as the wide players, is to try to put it in a decent area for, you know, players to attack it. So I guess, yeah, I mean, we just need more numbers in the box, and I feel like we can get on top of these crosses. What is the positive point after the clean sheet? I mean, the positive point is, I mean, we're creating chances. We're dominating most of the game. I feel like, you know, it will come. I feel like it will come. We got to stay patient and keep working. Is it more frustrating that you couldn't score the goal playing with 1 minute in the last 15, 20 minutes? Yeah, I mean, it was frustrating, obviously, but they were very low in a very low block. You know, they were disciplined. You know, they had, 9 guys, you know, behind the ball. So it was still difficult to score, but I feel like, you know, we still created a couple of chances, good chances to score. But, you know, that's the game. Thank you.